Welcome to yet another exciting edition of Proudly Able. Another day, another inspiring story from Sinikiwe, Kademaunga, Shiwa in Chitungwiza. Sinikiwe was born with a disability in a family of 5, grew up in Rusape. My name is Ratidzo Mchairi and I'm your host. Sinikiwe Kademaunga, ndakangozvarwa ndine disability. So pandakazvarwa sekunzwa kwandinoita vanotaura kuti family yekusaidi kwababa vangu zvakavaremera kugamuchira kuti mazvaro mwana akada, and ndinongoziva neculture yedu yechishona kudhara zvainzi pakazvarwa mwana nedisability it's a punishment from the gods kana kuti it's a curse from the gods or the mother pane zvavakaita ndosaka vazvara mwana akadaro. So that was the same case for my mother. Zvakabva kuti vakabva vatanga kurwara nenyaya yekuti pressure yavaiwana from kumusha kwangu vakarorwa vanhu vachiseva zvara mwana akadai. So kusvika mai vavo gogo vangu vatiti ndipe mwana ndigare naye. Saka ndakazokura ndichigara nagogo vangu kwaRusape kwaGandanzara ndokwataigara. Ndikaenda kuchikoro ndaigara paJairos chiri kwaRusape from grade 1 up to form 6 ndopandaigara, and then kuchikoro ndichidzidza paSt Faith's Primary, and then for high school ndakadzidza paSt Faith's High School. Mwana akambokura achinetsa nekurwara apa gore ne3 months mbuya vake vachibva vamutora mama vedu pavaenda naye kwaRusape ndokwavakanomurera ari kwaRusape kusvika mai vakamubereka vashaika, kusvika zvebaba vakamubereka vashaika. Pandakatora nagogo vangu vachiti ndipe mwana ndichengete, ndakabva ndanga kugara kwaGandanzara, isu kumusha kwedu chekukurungwe kumasanga ndokwakuine all my paternal family ndokwavanogara ikoko. Saka I find kuti kusvika pakazoshaika gogo ndandingori munhu kuti ndasingazivi anyone from my paternal family except my siblings chete ndokwandaigoonawo here and there. Mbuya ndo vakafamba naSinikiwe vachimudzidzisa zvese, kana mabasa vaimudzidzisa sevamwe vana, kana kuwacha mai vangu vaimudzidzisa zvokuti kana iye ega anopupura, kana kusuka vaimuti suka akadaro, kana kubika zvakareruka anobika, kana kuaina kana kudii zvese anoita, kana even kutomupa mwana kuti abate mwana anotokwanisa kumubata. Ikoko kufamba vanhu vazhinji vanga vasingafungi kuti fanike sekwaakakura vanga vasingafungi singu atasvika pakufamba, asi akasvika pakufamba kuburikidza nambuya vake. Gogo wangu nini vanga vasina kana mafanidza, vanga vari munhu kuti vanga vasinganditreate any special wekuti andisinikwa nedisability. Ini ndairohwa kana ndikasati tobasa ndikasatsvaira mumba gogo wangu aiti ndirodzo kuti warege kutsvaira mumba, kana vakandisiva kuti chachakati wosvika ndisina kupedza, kana ndichitorohwa ndaitorohwa. Saka that's how she raised me. Vakangondireza in a normal way yekuti ndakangokura ndiri munhu asingazvitarisire pasi. So I think environment inokurira mwana yakakosha zvakanyanyisa kupfuura chimwe chinhu chese. Kana mwana akakura in environment iri right, even akaenda kunze kunyange akasekwa navamwe akaita sei haanyanyi kuaffectika because anenge achizoti kumba kwaari kubva kumba kune rudo, ari kubva kumba kwaanobatwa zvakanaka. Acceptance of children with disabilities is still a problem in most African societies, and Sinikiwe's mother was discriminated and stigmatized for bearing a child with a disability. She could not even raise her own child, and she died prematurely. Sinikiwe also faced a lot of challenges growing up, but she did not give up on life. Challenge yekugamuchirwa nevamwe vana, I think ndakanyanya kuwana challenge iyoyo ndisati ndombotanga grade 1, like ndichiri kucreche chaiko ndokwandakawana challenge iyoyo, because kucreche ndakangodze creche yekumusha. Gogo wangu vaenda vakandibereka vanondisiya makuseni kuchikoro, masikati na12 o'clock wouya kuchikoro wonditora vondibereka futi vodzokera neni kumba, because time iyo ndasina kana wheelchair. And then nekukura kwandanda kuzoitawo vakapedzisira vakutoshandisa bhara, vaiti wena unonosiya nebhara, masikati wouya vonditora. I think papo ndopandakasangana nemachallenge because vamwe vana I think nenyaya yekuti even mucommunity medu mamusina vanhu vakawanda vanga vane madisability. There were just a few people vanga varimo vanga vari vekuti havanzwi havatauri, saka anenge asina any physical disability. Saka vamwe vana zvaivashamisa vachindoona, vamwe vaitya vaitanga kuchema, vamwe vachindoona vaitovhunduka. Asi challenge yandakazonyanya kufisa ndanda kuhigh school pekuti kufamba kozi kwakuine Jairos chiri nekwakuine St Faith's, I think papa in about 1.5 kilometers apart. Saka kufamba every morning 1.5 kilometers, manheru futi dzimwe 1.5 kilometers, that's like 3 kilometers every day. Ndo challenge ndaiwana kufamba because I walk very slow. So sometimes like kuzosvika kuclass ndinenge ndaneta ndadikitira, confidence havasisina, so ndo mamwe machallenge andakafesa. But when it comes to stigma nevamwe vana handambobva ndaona any stigma.
Sinikiwe vividly remembers an incident of discrimination against her which happened when she was young. One thing chakangondibata is this other day ndichitobva uchikoro ndikufamba ndakasangana vamwe gogo ndigogo vanditoziva vanga vari mucommunity momo vachitobva vachitobva uchechi ezaipo wakandiona she started crying not kungochema kutodonza musodzika kuridza mhere chaiko chaiko kuridza mhere. It was like wow. And ndakabatikana because vamwe nevamwe vakadzi vangoinawo ndibva vangoti mai kuridza mhere chaikuti anga munhu atuka kana kuti afirwa akandaita sei wakati hemoni kana uchida kuona zvirema enda pajairus chiri. It for me zvakandibata even kusvika nhasi nyaya handikangoni. I always tell people. When her grandmother passed on, Sinikiwe was reconnected with her paternal family. Saka ndakazosheka gogo ndakugara kuno kuHarare. My brother first born member medu ndiye he made an effort to make sure kuti he connects me back to my paternal family. Saka ingoti vakauya kunoko owati pana ninga auya I want to introduce you avandiba munini avandiani until ndatozocreate futi that bond again nefamily yakobaba vangu. Plus nenyaya yekuti ini ndiri munhu wekuti I started doing a lot of advocacy. Ndakatanga kubuda paradhiyo patv zvakanyanya and ndopo wakatanga kuita sei kundiona futi kuti mwana uyu atokura, and then that's how they started reconnecting with me again. Sinikiwe grew up under the care of a maternal grandmother who gave her an opportunity of growing up like any other child, go to school, do house chores, and experience an independent life. We are taking a short break. Don't go away. Welcome back. When persons with disabilities are given social and moral support, it helps them gain confidence and achieve greatness in their life. Sinikiwe has got a degree in social work that she obtained at Cape Town University in South Africa. Ndakapedza A-level muna 2012 ndopandakapedza A-level yangu, and then 2013 I took a break because ipapo ndisina munhu anondibhadhara fees yekuti ndiende kuuniversity. I wanted to go to university. Ndakabuda ne10 points. So I took a gap year ndichimbofunga kuti sakandoita sei, and then I was trying to apply even to go outside of Zimbabwe ndichingoda, but 2014 ndo pandakazowana a scholarship to go and study ku Cape Town. Saka ndakazostudy pa University of Cape Town ndo pandakazostudy. That's where I did my college for 4 years. Ndakaita social work ipapo. And that's how my advocacy work started. Yakataka ndiri ku university because I'm someone wakangorealize kuti because I think kwa high school ndiri munhu akabva aluza confidence wakanyanya firstly nekufirwa kwana ndichana gogo. So I started my advocacy work on social media. That's why I started to post about my life, posting pictures of myself, just encouraging people to love themselves for who they are. And then in 2016 ndakabva ndawina award from Zimbabwe International Women's Award, Courage Award. And then vandapedza university yangu. So pandakapedza I came back to Zimbabwe. Pandakadzoka I just felt kuti I wanted something more than just social work. I wanted to encourage people, I wanted to inspire and motivate people. Ndo pandakazoenda kunoita study further. Vandaita ka course ke 6 months ke coaching and mentoring. So just coaching people like life coaching, encouraging people to love themselves. So yeah, kusvika izvezvi now I'm a full-time motivational speaker. I'm also a confidence coach. I just help people with their life, people who are struggling with life, to just love themselves or any challenge they want to face. I was very, very low, up to the point of getting like kind of suicidal. I needed someone to talk to. And I remember I went Kumbakwa Gara and I told her that I want to talk to her, I've got a problem. She was rushing for a lesson. And then she said, I'm going for a lesson, but since you said you've got a problem, I cannot like rush to a lesson and leave you. Listen up to your problem. She had to listen to all what I had to say, and she had to offer me sound advice. And from then, I got enough respect for her, because I don't want to lie, that was a very challenging part, very challenging part of my life, and I was at my lowest. Ndakangosvika at a point where I realized kuti this is who I am. I have a disability. Nothing is going to change. Body yangu haichambova yakachinja. So the best way is just to love myself. So that's how I
became that confident kuti ndingori munhu akangozviaccepta kuti ndo zvatitongori. Saka the best way is just to live my best life and to just love myself. Sini ndichimuona munhu ari right, anofara kubatsira vanhu sterek and munhu ari sociable. Vanhu kunoku vanomuziva, anotaura nevanhu, anongoitawo maitiro andinoita ndozvaanoita. Munhu anobatsira. She's a helper, she helped me a lot. Even marriage andiri, she's the one akandibatsira kuti ndive mumarriage andiri nemurume wandinaye nhasi. When I started my journey, I received a lot of positive support from people. But I think as time goes on, as I was also developing as a person, a lot of things were happening in my life, marriage and all that. My comments, my comments, at first, I think but then I realized, no, the reason why I decided to share my life publicly is because it's for these people. So I think the best way for me is to continue. And I'm here for these people. Even negative comments, I'm here for those people. Because no, disability does not mean inability. Patinorarama munhu aufani unge uchifunga kana kujaja pamusoro pemunhu because hausiri wemuridzi wemunhu, asi munhu unofana ungoona munhu somwe munhu nekuti Mwari chaiye akakoshesa munhu akaisa his beloved son on the cross for the sake of sacrificing kuti munhu nekuda kwekuti aida munhu. Saka munhu ininiwo kana ndiri munhu haukeni aijaji munhu wandisina kusika, ndomutonga kana ndotaura zvandoda pamusoro pake. Where did I get that authority yekuti ndinge chitaura izvozvo pamusoro pemunhu? Inongoziva kuti we have to love one another nekuti chinhu chinotiita kuti tinzi takafanana is spirit, not body. Let's respect people with disabilities. Let's take time to get to know them. Let's not just judge munhu. Kwangoona munhu zvaangori ubva watongomushora kana kuti ubva watongoti ane disability. Let's learn to love on disability. Let's also give them opportunities, and you will see how amazing they are, and you can see my talents and their abilities and how amazing they are behind just this body that you see. Sinikiwe was taught independent living from a tender age by her grandmother, and she does all household chores on her own. Ini zvinhu zvizhinji zvangu ndozviitira ndega nekuti ndakakura nambuya vangu vachingonzidzisa kuti sindinofana kudzidza kuzviitira zvinhu zvako wega, nekuti it's not always in life pauchawana munhu anenge aripo kubatsira. Saka zvinhu zvinji, kutsvaira mumba ndotsvaira, kuwaridza mubhedha wangu, kuklina mumba mandinge ndiri, kumopa, even kubika ndobika. But ndakangokurawo mbuya wangu she was so scared kuti ndiende pamoto ndichibika, but kubika is something yekuti ndakazongokudzidzirawo ndega ndakura, just out of curiosity. I can also do my own makeup, zvekuti ndongobuda mumba ndichilokawo zviri decent. I can do that. Ndokwanisa kuaina, ndopeta hembe dzangu ndorongedza, and just to make my house in order. Zvese izvozvo ndogona kungozviitira ndega, ndiri munhu angakura ari independent. Pandanga nditori kuuniversity ndaigara ndega, ndakagara ndega for 4 years, kubva 2017 kusvika kubva 2014 sorry kusvika 2017 pandakazopedza ndaigara ndega. Saka zvizhinji zvondogona kuita ndega, even kusuka maplates ndokwanisa kusuka. Zvinhu zvese zvamungangofunga ma-house chores ese zvinongoitwa nemukadzi pamba ndinokwanisa kungozviitira ndega. While these people view persons with disabilities as charity cases, it is a different story with Sinikiwe, who has managed to obtain accolades for her great works. We are taking a short break. Don't go away. Welcome to our third and final segment of Proudly Able, where love is flowing in the air. Sitting with me is Mr. and Mrs. Jiva, who recently got married. I recently got married. Takacheta mswa 31 October. After 4 years of dating, courtship, I think. Yeah, after 4 years. And then
takaenda kumusha kwedu kurungwe kumagonji ndikanobvisirwa mari tikadzoka tikaita muchato. For me, so for marriage, I can say marriage is a good thing. It's a beautiful thing. I think it's just good to know that you have someone that you are doing life with. Mune mumwe munhu wakuzoti ndiye mumwe munhu wangu wandiri kugara naye, whether mukuoma mukupfawa kwezvinhu, this is my person. Ndini murume wasinikiwe, ndini umwe chete, hana umwe sezvo makangoonawo tiri pamuchato. Nasinikiwe takatanga kuzivana 2017, but haisi nyaya yekuti taizivana kwatakaberekerwa kana tinenge kwatakambosangana before. Hatina kwatakambosangana, takazongosanganawo nerimwe ramazuva ndatengeserwa foni neumwe murume ainge ari blind. So murume anga ari blind ndiye akanipa foni yanga ine group ravanga vari disabled. Saka mugroup imomo ndoma ndakazosangana naSinikiwe achibvunza kuti zvandiri izvi zvinonzi chii kana kuti urema hwandiri unonzi chii mugroup. Saka mugroup semunhu akabvunza asina kusenda piki, vanhu vakabva vatitumira piki rako tirione. Saka vakabva vatumira piki ndobva ariona. Saka pavakaroonawo vanhu vacho, I think munhu akanitengesera foni anga asati aexita mugroup kandi anga asati aplana kuti ada kutengesa chii, ada kutengesa foni yake. So akabva auya nefoni kwandiri ine machats iyayo yemugroup. Saka pandakazongoonawo picture raSinikiwe mugroup muya ndakabva ndatongotanga kufara kuti ndasangana nemukadzi wangu wandinoda. Then ndobva ndatsvaga namba ndikadziona ipapa. Ndinodana newe dia, ndinodana newe mudiwa, kana ndinovara. Ndinodana newe mudiwa, ndinodana newe dia, ndinodana newe mudiwa, wazorodza moyo wangu. Chokwadini ndakagona, chokwadini ndakazviwanira, chokwadini ndakagona, kusarudza iwe mudiwa. Chokwadini ndakagona, chokwadini ndakazviwanira, chokwadini ndakagona, kusarudza iwe mudiwa. Maoko wako akangwarira, unombata twakawanda, unogona kuruka, unogona kubika, unondibhabhadzira musana zvakanaka. Handityi vana vangafe nenzara uripo, handityi mumba mungave netsvina uripo, handityi ndingapfeke hembe dzisina kuchiswa bodo. Ndinodana mudiwa kani, ndinodana newe mudiwa, ndinodana newe dia, ndinodana newe mudiwa, kana uripo ndigere. Ndinodana newe mudiwa, ndinodana newe dia, ndinodana newe mudiwa, kana uri pedyo zururi moyo. Sinikiwe loves music which speaks to her according to different situations, and she is a fan of local artists. Ini ndiri munhu anoda music, but I listen to every. Today you can even see me ndichiteerera jazz signal, mangwana ndiri kuna Messi Mutsvene, mangwana ndiri kunani, because it just depends with my mood. Ipapo ndiri mood yakaita sei, that's the music that I listen to. But I also have like my, I think, two most favorite artists in Zimbabwe. I can say three. Okay, the first one is Killer T. I really love Killer T.
because music yake I can relate so much in music yake, especially music yake aimba kudhara, life zvaimba achitaura about life and all that. I can relate so much. And then when it comes to like music kungonakirwa ungotamba nekungofara pamapati, I love Japraiser. And then my third favorite artist is Amara Brown. Kuna Amara Brown, I just love how she's just a diva, and yeah, the way she just presents herself. She is inspired by the First Lady Amai Auxilia Mnangagwa, whom she wants to meet. The person that I would love to meet Amai Auxilia Mnangagwa. I just love the work that she does. Like going in my communities. Plus she inspires me in a way everyone is just looking up to you. I would just love to, I don't know, say, how do you handle the pressure everyone, the whole country? Because sometimes I struggle too much attention to Facebook to one maybe 5,000 people. But this is a person who is leading the whole country. I would love to just have a chat with her to see how is she handling it. What was she gonna say? What was she say as a first lady? There you are, Mama. Sinikiwe would like to meet you, the First Lady, Amai Mnangagwa, Amai Venyika, vanozikanwa nekusimudzira vanhukadzi. Mwana wenyu Sinikiwe would like to meet you. Ambogarawo nemi pasi achikurukura nemisa amai vake. Neniwo ndinoda kunge ndiripo. Ndinotenda kuti manzwawo chikumbiro chedu muchasanganawo nesu nerimwe ramazuva. Mountains and valleys are Sinikiwe's favorite attractions, and she would love to visit the Vumba. I want to go to Vumba. That's my favorite tourist location. I just love the greenery. Plus, I just love it's a place. It is very, yeah, my valleys and what. And for me, my challenges. So I'd want to explore. Sinikiwe has words of advice and encouragement to parents of children and persons with disabilities. So kune vese vabereki vane vana vakaremara, inini ndinongoti idai vana venyu vedu. Now zvinogona make sense, but as time goes on you see kuti mwana eka achatochinja upenyu hwenyu imimi. Saka idai mwana yeye uye chingomubata like mwana eni mwana wamungu naye. Musanyomunzwira tsitsi zvakanyanyisa, ingodai mwana mungomubata se chero mwana wamunogona kungoita. Ndinokurudzirawo kune vamwe vari mukati medzimba vane vana ivo vandaidzwa kuti vakaremara asanzi pamutemo kunonzi hakuna munhu akaremara. Saka ndinovakurudzira ngavarege kuviga vana mudzimba nekuti vakamuviga mumba varotovhara talent yake. Sinikiwe zvinezvo ane makawanda anoenda kuIndia, anoenda kupi, asi akaremara. And vasina kuremara mwarotozvitadza. To everyone with disability, let's just work hard. In I always tell people kuti each and every person, whether you have a disability or you have something special in you. Mwari vakatokupa chipo chekuti ndo chipo chakuraramisa, ndo chipo chakupa mari ichocho. Saka just find something. I know kuti deep down your heart, when something you want to show, I want to do for a shop, so just let's try as much as we can. Kushanda nesimba, because mari yekupiwa newani yekukumbira hapana kwainokusvitsa, it won't take you anywhere. Saka the best way is just to work hard. Find something, even if I'm sick, kana something small unofunga kuti kanoganyadzisa, but you'll see how it's going to change your life. Self-acceptance is the best thing that can ever happen in your life. Kana uri munhu achakasidza kuaccept kuti ndozvanditori, let me just love myself. You'll see kuti life becomes easy for you. Whether you need disability kana maybe when usina disability, pane zvimwe zvinhu in life zvekuti zvinotishungurudza funga kuti saka inini zvandakadai so inini ndiri nherera ndirichi. But kana ungori munhu kuti akakasira kuzvigamuchira ndozvakutori, you live a happy life and you see kuti how affecting zvinhu zvakawanda. The story of Sinikiwe proves that persons with disabilities can live a normal life when given the opportunity to do so. With that, we've come to the end of this program. Until we meet again in another exciting episode of Proudly Able. For your views and comments, feel free to get in touch with our producers on the numbers on your screens. It's goodbye for now.